Dạ, con kính mời quý thầy, quý sư cô và I đại would like chúng. to invite the brothers, Chúng ta sisters, and all of mỉm nụ cười thật our là nhẹ, friends to have a gentle smile buông thư toàn thân. and relax our whole body. Cái nụ cười nó làm cho The cái thân tâm của smile mình nó makes our rất là dễ body and thư giãn. mind is easy to relax. Bắt đầu chúng ta sẽ tập ngồi Then we will cho thật đẹp, begin to thật practice vững, sitting beautifully, solidly, nhưng rất là buông thư. but also very relaxingly. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức And together we ba tiếng will chuông. enjoy the three sounds of the Khi nghe bell. ba tiếng chuông á, When we thì listen chúng ta to vẫn the duy three trì cái sounds of nụ the cười bell, we trên khuôn maintain mặt của mình. the smile on our Và đồng thời faces. chúng ta And at the thực tập same ý thức time, we hơi practice thở being vào, aware of the in-breath, hơi thở ra. the out-breath. Qua ba tiếng chuông đó nó sẽ làm cho thân tâm của These three mình lắng sounds of the dịu lại. bell will help us to calm our mind. Con kính bạch sư ông, Dear con kính bạch quý thầy, respected quý sư cô, dear brothers, con kính sisters, thưa đại chúng. and dear the whole community. Thưa đại chúng, nghe ba tiếng chuông thấy người khỏe không? When the community listened to the three sounds of the bell, did you feel relaxed and well in your body? Mỗi khi mà chúng ta When bất we, an đó, every time we mệt feel mỏi, unsettled or căng thẳng, tired or stressed, thì chúng ta cũng có thể ngồi bên bờ suối, we can sit by chúng ta the ngồi đẹp như vậy, riverbank or a stream, thả lỏng toàn thân, sitting beautifully lắng nghe just âm like that, thanh của tiếng suối chảy. and relax our whole body and listen to the flowing Chúng ta stream ngồi đó of thở và mỉm water. cười thôi. Just sit, breathe, and smile. Hay là chúng ta ngồi giữa rừng Or thông, we can sit among the hàng pine ngàn cây thông, trees, thousands giữa of núi pine rừng hùng trees vĩ. in the majestic Cái âm thanh forest mà thông nó reo ấy, and mountain. The nó trị sound được rất là nhiều. of the pine needles in the Thông wind reo, is very suối healing, chảy, is very therapeutic. tiếng When the chim sound hót of the pines, the sound of the đều flowing là những stream, âm the thanh màu sounds nhiệm of the của đất birds, trời. are all the miraculous sounds of earth and sky. Những cái đó nó làm cho mình And tươi these mát lại, things help us to be nó làm cho mình vững refreshed lại, and solid again. nó làm cho mình yêu đời hơn. And they also make us feel in love with life. Thì hôm nay And so ngồi today, bên đại sitting, chúng á, looking at the thì Sangha, con looking thấy at the community, I feel hết 99,9% 99.9%. đa phần là người trẻ. Most of us are young Đại ones, chúng nhìn thử coi, young people. nhìn bên Just phải bên trái look mà for xem yourself. đa phần Like người to your trẻ left, không to thấy your không? right. Most of us are young people, right?
Đại chúng biết sao gọi là người trẻ không? Do you know what it is called? What it is to be young people? What does it mean? Vì là người trẻ không á, Because cho nên hôm nay con sẽ nói một cái đề today tài rất là we're hot cho all người young trẻ. people, so I would like to speak about a hot topic for Theo young định people. nghĩa, In người trẻ the là người definition of còn young khao people, khát, meaning the people người who ấy còn cái tâm still hồn rất là have the cởi mở, aspiration, rất a muốn very học hỏi, open mind, want to study, rất want muốn to tu learn, tập, want to practice, rất muốn thương want cuộc đời to này love this và giúp life, cuộc đời này and bớt help this khổ. life to alleviate Khi suffering. mình có những chất When liệu we đó have these thì mình qualities, chính là người trẻ. then we are the young people. Thấy không? So you see, Mình mà bị đóng băng if bởi we are một cái thành frozen kiến nào đó, một chủ nghĩa nào đó, by một an lý thuyết nào idea, đó, by a một ý dogma, thề nào and đó, by a way of thì mình thinking, a đã way of già. thought, then we are already old. Cho nên tinh thần And cởi so mở để học hỏi, the open-minded spirit, muốn tu tập để giúp wanting cuộc to đời bớt khổ là learn, mình wanting còn trẻ. to practice and alleviate suffering in the world, that is the meaning of being still Cho nên being a young hôm nay people, con sẽ young nói về đề person. tài là So today I would like to speak about the topic of mối tình bất diệt the của thầy tu. eternal love of a monk or of a Đa phần monastic. tất cả ngồi đây, Most of us who are sitting here hình như con nghĩ rằng hết seems 99% like chắc I là think trải qua những cuộc tình. 99.9%, maybe you have gone through Phải many không? romantic Thì có những người chỉ tu relationships. trẻ như Yes, chúng con thì chưa only trải those who qua have thôi. been ordained at a young age, like us, maybe Tại we vì haven't con been through 14 one yet. tuổi á, là đã At xin the bố age of mẹ đi tu 14, rồi. I already asked my parents to be Cho nên những ordained. cuộc tình đầy sóng And gió thế so gian thì con chưa trải qua. the romantic love, the turmoils of Nhưng mà romance, người I tu haven't của chúng con experienced á, yet in cũng có life. một mối tình. But we monastics Mối tình also đó have là mối tình đối a với ý loving đường của mình đang relationship, theo. but it is a relationship, the love for our aspiration, Mối tình the đó là với ideal con that we đường have, đẹp the của love mình đang for theo. the beautiful path that we have chosen, that we're walking on. Làm sao giữ được cái mối How tình can đó? we keep that love Nó đẹp từ chặng đầu, beautiful in the beginning, chặng giữa in the middle, và đến chặng cuối. and all the way to the end? Thì đa phần á, And so đại chúng nhìn most of us, if you look, tất cả cuộc tình á, all the đa phần luôn all nha. the Cuộc tình trên thế gian này á, love đều đầy gian relationship, nan. most Thấy of không? it Và dễ cấm ràng. filled with turmoils and Càng difficulties yếu and á, easy thì mình càng yếu. to just dissipate. Yes, Đại chúng thấy the rõ more không? we fall in love, Càng the yêu weaker càng we yếu become. và The dễ more we bị chết love, yểu. the more the weaker we become, Thấy không? and the more Đa we phần tend to điều như die vậy young. hết. And that's the Nhưng hôm nay majority. con sẽ giới Yes, thiệu đại but chúng today I một would mối like to tình bất diệt introduce an để mình có eternal khả năng xây love, dựng được một cuộc tình bất diệt so that we can giữa cuộc đời build sinh diệt này. an eternal love, Tại biết birthless ai and đến deathless love rồi cũng sẽ ra đi. in this life. Because Nhưng mình whoever muốn để comes lại điều will gì đó go bất diệt eventually, but we would like to cho cuộc leave đời này. something that is eternal, Tài sản that is là cái sinh diệt. deathless Đại chúng for thấy this rõ life. không? So Bằng cấp the cũng vậy, địa vị cũng vậy, things like xe xịn cũng vậy, position, nhà sang cũng vậy, cars, đều là những cái luxurious sinh diệt cars, hết. houses are all Mình muốn để lại birth cái and bất death. diệt But we like to leave và cái đó something có that is khả năng làm cho birthless mình and hạnh phúc deathless, and ngay that bây thing giờ can và ở đây. bring us happiness right here and now. Con xin phép And I là would dùng like bản to để viết use the board cái to write nội dung down the content về cuộc tình bất diệt á, about the thì qua một bài eternal thơ. love through a poem. Bài thơ đó có tựa This là poem has the Tình thầy title trò. Love Between Teacher and Student. Cái bài thơ này con This nhớ là poem con I làm năm remember I made in 2016. 2016. Lúc đó là con đang ở tại I was nội viện Phương Khê. in Phương Khê Thưa đại chúng biết nội viện Phương Hermitage. Khê I không? don't know if you know Phương Khê Nội Hermitage. viện Phương Khê á, là nơi của sư ông Làng Mai ở. That is where Thay Nơi đó chỉ dành cho tu sĩ thôi. used to stay. That place is Trong only thời gian reserved đó, for monastics. con So cảm when I nhận was cái đời there, sống I của sư ông. felt the life of Thay, Cảm nhận our cái tình teacher. thương I felt the của love sư ông dành cho từng that người he tu had sĩ. for every monastic. Cảm nhận cái tình I thương felt của the sư ông love dành cho that giới he trẻ trên had thế giới. for all the young people Và cảm nhận cái tình in the thương của sư world, ông dành cho and the những love đứa that trẻ he mồ had côi. for orphaned young people. Qua cái cảm đó con làm bài It's thơ through Tình thầy trò. that feeling that I have made this poem, love of teacher and student.
Trước khi mà con viết cái bài thơ từng Before ngày con bên I ngoài write this thì poem, con xin phép The Love of Teacher and đọc Students, then I would qua like một to lần ask cho đại permission chúng to nghe trước. read through for all of you. Đời tu sĩ Uh, quý nhất Life of a tình thầy monastic. trò, The most precious cùng is the vững bước love between tiếp nối student Đức Thế and Tôn, teacher. Each step we continue xây ngôi nhà từ the Buddha, bi và building the trí house tuệ, of compassion and wisdom, giúp muôn người helping tìm countless lại people được chính mình, to rediscover who they are, để mỗi người so là that ngọn đuốc chánh every pháp, person become the đốt torch sạch rừng of the vô teaching, minh trong cõi to lòng, burn all the forests of delusion mở mắt and huệ ignorance, là to tình thương vô lượng, opening the eyes of wisdom is trọn kiếp with người the sống boundless đẹp love từng phút giây. for this whole life, Thưa đại living chúng nghe tiếng Việt fully in có each rõ không? second. I don't know if you could hear that in Vietnamese very well. Con cảm ơn. Thank you. Đời tu sĩ quý nhất tình thầy trò. In a monastic life, the precious thing is the love between teacher and students. Cùng vững bước tiếp nối Đức Thế Tôn. The second sentence is together we walk solidly to continue the Buddha. Xây ngôi nhà từ bi và trí tuệ. Building the house of compassion and wisdom. Giúp muôn người tìm lại được chính mình. Helping countless people to rediscover themselves. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta bước vào Dear Sangha, một when ngôi we chùa step into a temple hay là bước vào một tu viện or a hoặc bước monastery vào một nhà thờ, or a church, đa phần là chúng ta sẽ most of the nhìn time coi we chùa would look đó in to see if this nó có góc temple nào đẹp, has any có beautiful cây nào corner, đẹp, any beautiful trees, có tượng Phật hoặc tượng Bồ any Tát, statues of tượng the Chúa nào đẹp. Bodhisattvas and the Buddhas or Nhưng mà thật sự Christ thưa đại that chúng, look beautiful. trong một But ngôi chùa đó, honestly, trong một nhà thờ cũng vậy, actually, in a nó church, quý in a nhất á, temple, là chỗ là tình thầy the trò. most precious thing is the love between teacher and Thưa đại students. chúng biết sao nó quý nhất không? Dear Sangha, do you know why that is Tại the vì khi precious một one? người mà Because họ từ bỏ tất cả, when a phát person tâm đi tu, who leaves họ vô behind chùa, everything họ cảm and được become a monastic, một when người they thầy went có to một the cái tình thương rất là when lớn, they go to the temple and they feel từng the phút giây, humongous love ngài from luôn đầu tư cho sự nghiệp, their teacher,
and investing in developing wisdom and compassion, helping life tirelessly. And every second, every minute, the action of this teacher radiates the energy of love, of compassion, and the students could feel it and wanting to live a life just like their teacher. And so this love between teacher and students is being built in the church and or the temple is the same. When we step into that place, we could feel the strong energy of life, because teacher and students are a block, a same, a unified block, and each step to continue the Buddha. If if we are from the Christianity background or Catholic background, it is the same. If we want to continue the work of Christ, then we need to. What does it mean? Is to build a house of compassion and wisdom. When we are monastics, it's the same. Our main career is compassion and wisdom. If if monastics don't have that career, then we don't have the capacity to serve life and cannot help ourselves to have peace. And if we want to build the house of compassion and wisdom, then it requires one most important thing is the below sentence, to find countless people to help countless people to rediscover themselves. But the first step to help them is to actually rediscover who we are. And how can we rediscover who we are? Most of the time, if we look back, and most of us have lost ourselves, have abandoned ourselves, and have forgotten ourselves. Do you see clearly this point? If we are falling into the state of stress, then clearly we are losing ourselves. If we are hateful, if we are jealous, then we are also losing ourselves. If we are drowned in sensual pleasures or position, is also losing ourselves. Do you see that clearly? The whole world mostly is losing ourselves. And so we create suffering for one another. We create suffering for ourselves. And practicing is to decide, to find, to rediscover ourselves. And in order to rediscover ourselves, it's very easy. When we sit, wherever we sit, we practice. When we sit here, or when we sit at home, at our dining table, at a working place, the first thing is to sit beautifully, yes? To have a gentle smile, to practice the mindful breathing exercises. To breathe in, we know we're breathing in. Breathe out, we know we are breathing out. Do you see that? Breathing in, we know breathing in. Breathing out, we know we are breathing out. So immediately we establish our presence, body and mind, in that present. And when our body and mind are calm, the more they are calm, the more we can rejuvenate ourselves, rejuvenate our solid person. And one more point, this point, I would like to ask the Sangha one question. Maybe here we have a lot of us have traveled many places, this country, that country. Please allow me to ask, in this world, which Buddha statue, which Christ statue is the biggest? Do you know? In Japan, there is a huge Buddha statue. In China, the same. In Vietnam also. In Tibet also. But do you know what the largest one is? Dear Sangha, the largest statue is in ourselves, in our mind. This sentence, this statement, was made by a Zen master who offered to the emperor Trần Thái Tông, a Vietnamese emperor. Like, the Buddha is in yourself. The Buddha is in your own mind. And if you read through the Avatamsaka Sutra, we know this.
có nghĩa là tất cả chúng sinh There's a đều có Phật verse tánh. that every living being has Cái câu này rất là the quan Buddha trọng. nature. Có nghĩa là khi mình This is có very có khả năng important statement, nhìn người bạn của meaning mình we have và the nhìn bất cứ capacity người nào cũng to vậy, look at mình thấy được cái our cái Phật friends, to tánh trong look tất at cả. anyone, to see the Buddha nature in that Phật tánh person. đây có nghĩa là người đó có Buddha khả nature năng meaning that this hiểu được person người khác, has the capacity to understand thương được others, người khác, to love others, bao dung được người to khác embrace others, và bình thản trước mọi khó and khăn. to be calm and at ease in the face of Cho any nên mà khi mà mình difficulties. á, So when we có cái thấy này á, have this insight, nó đặc biệt một chỗ là mình không bao giờ đánh mất the niềm special tin vào thing con is that người. we would never lose faith in Dù humanity, người đó là ai in people. thì chất No liệu matter Phật who tánh they nó không bao are, giờ mất. then the Buddha nature never loses. Cho nên khi mà một And thầy so when hay là sư cô a nào họ brother bạch or a bất cứ sister ai or vậy, anybody, khi mà chắp tay á, when they join their palms người đó có khi là to nhỏ hơn mình bow, sometimes that person hoặc is là lớn younger than hơn mình us or elder than hoặc là us nghèo hơn mình, or poorer than us. nhưng mà xá với tất But cả sự lòng thành to bow with all their thầy heart biết rằng and người này có Phật respect tánh trong đó. back, Người này dù because ác như we vậy, know nó that làm this nhiều việc this như vậy, person nhưng chất liệu Phật tánh là mình has không mất. the Buddha Cho nên nature. mình không bao giờ mất niềm tin nơi con người. They know sometimes in the other Đa phần person chúng ta has bị the mất niềm tin nơi con hate, người. has Phải không? done wrong Chỉ cần things in the nuôi dưỡng past, cái but câu này the thôi, Buddha nature is never there. thì dù So we người đó just là need to ai mình vẫn nourish còn this niềm tin sentence, nơi and người no đó. matter who that person is, we still Mình have tin faith in rằng that em person. mình We sẽ believe làm that lại cuộc đời. our younger ones Mình can tin rằng một đoàn thể đó rebuild sẽ their đứng dậy được, life. đi trên con đường We đẹp. believe that that community Cho can nên still khi mà có stand up đau đớn again con to người, walk những on điều the đó đều beautiful không path. bao So giờ when mất. we have this statement, Con người sẽ no tràn đầy one sức will sống. fall into despair or hopeless. We will be Bây filled giờ with xin hỏi life. đại chúng thêm một câu So nữa I'd là like to ask one more question. chúng ta từng thấy có nhiều We ngôi used chùa to đó có see khả năng many chứa được temples 10.000 người, that can hold 10,000 phải people, không? right? Hay là nhiều nhà thờ chứa Or được churches 10.000 that người, 15.000 can người. hold house 10,000, Bây 15,000 giờ ví dụ people. như có Now, một for nhà thờ chứa được example, if there 100.000 is a người đi, cathedral that hoặc là có can ngôi chùa cũng vậy chứa hold, được or a 100.000 người. temple that can hold Thưa đại chúng 100,000 biết people, cái do nhà you thờ know to nhất và ngôi chùa the to nhất nằm đâu largest không? temple or the largest cathedral, where they are, where it is? Ừ? Đại chúng biết ở đâu không? Do you know where it is? Đa phần nếu mà chúng ta tìm Most trên of thế gian most thì of the không có ra đâu. time, if we look Nhưng phải in the biết world, we trở can't về find tìm it, ngay but we chính need trong nội to thân của mình. return to ourselves and Cái câu mà find nhà them thờ in to nhất ourselves. á, thưa đại The chúng nếu mà sentence đọc qua that thánh kinh á, the largest hoặc là mình church, if we read through the mình xem Bible, phim cuộc đời của Chúa đó, if we thì mình sẽ khám watch the phá được movie nhà about thờ to nhất Christ's trên thế life, gian then nằm we ở would đâu. discover that the Trong largest phim cuộc cathedral, đời của Chúa, Ngài có where câu it như is. thế này: In the movie about his life, there hãy was a thương kẻ sentence thù mình saying something và like làm this: điều tốt "Love your cho những enemy người ghét and anh em." do great things to Đại chúng nhớ those câu này không? who Nếu được hate đọc us." thánh kinh, Do you know hãy this thương kẻ sentence? thù mình và làm điều tốt Love cho our những người ghét enemies anh em. and do good things to those who hate Ở đây others. ai thực tập được câu đó đâu? Who among us here Câu can này là một cái practice xăm this? vô người This is something we need to mà mình phải tattoo viết and engrave in ourselves, treo trên nhà and của we mình. need to write Hãy to thương kẻ thù put mình on our wall, và to làm love điều our tốt cho những enemies người ghét and anh to em. do good things who hate Nếu như anh em chỉ others. tốt với những người tốt với mình If we thì are anh em không có phước. if we are only good to those who Nếu anh are em good chỉ to thương us, những người then thương mình there's not thì enough anh em merit. không có If we phước. only love those who love us, Đó là những lời của Chúa dạy. then we need to love Đại those chúng thấy không? who Có don't nghĩa love là others. cái tâm This is lượng what bao Christ dung của Ngài teaches. rất You là see, lớn. meaning Trái tim của his Ngài, người da trắng cũng embracing, thương, his compassion da đen is cũng very thương, da vàng great. cũng thương. Mà người Đức, Caucasian, người những quốc Asian, gia khác Ngài cũng thương. I mean, people from other nations, Bao dung hết tất cả. he loved all of them. He Nếu như chúng embraced ta đọc cái kinh everybody. điển cũng vậy thôi. And if you read the Buộc dạy chúng ta là phải Love thương Sutra, yêu the mọi Sutra người on loài love, loài it's the như người same. mẹ The Buddha đang teaches thương đứa con we duy need nhất to của love mình. everyone like a mother loving her own child. Tình thương ấy lan tỏa That từ bên love trái bên phải, expands từ from trên xuống the dưới. left, from the right, to the left, to the right, below and above. Cho nên khi mà And chúng so ta when we làm sống như thế nào để chúng ta thấy live được in such a way that khám we phá cái can tượng Phật lớn discover nhất that the greatest ở ngay Buddha giữa cuộc statue đời này, cái từng phút in the giây middle mình of sống life, in và khám every phá được ngôi nhà second thờ that we're lớn nhất, living, and discover that the phải không? greatest cathedral, Khi mình có khả năng thương được where it những is. người You kẻ see? thù của So mình when we can love those who are our enemies và làm điều tốt cho những and to người do ghét mình, things, to do thì đó good là things chùa to lớn those who nhất, hate us, Phật then lớn that nhất, is the nhà thờ greatest, lớn the nhất, largest Buddha tượng Chúa lớn nhất. statue, the largest Christ statue, the largest temple or Khi mà mình cathedral. làm như vậy á, And so when we can có do nghĩa là this, mình cũng đang tìm lại được chính mình. we are rediscovering ourselves.
con mời đại chúng chúng Now I ta would sẽ like to đi invite everyone đến 4 câu cuối. who look at the last 4 sentences. Để mỗi người là ngọn đuốc chánh pháp. The first sentence is that so everyone can be the torch of the right teaching, the true teaching. Đốt sạch rừng vô minh trong cõi lòng. To burn the whole forest of ignorance in one's mind. Mở mắt tuệ là tình thương vô tận. Opening the eyes of wisdom is the boundless compassion, boundless love. Trọn kiếp người sống đẹp từng phút giây. For the whole lifespan, to live wholly, fully in each moment. Thưa đại chúng, khi mà mình tu Dear tập, Sangha, when we practice, cái việc quan trọng nhất the most important thing is là làm sao mà mình có khả năng thắp to đuốc lên mà đi. how can we light up our torches and to Khi mà walk. chúng ta nương vào một đoàn When we thể tu lean học, on a community of practice, it's the same. tại vì chúng ta đang Because còn yếu, we're cho still nên chúng ta weak cần cái lực and của we những need bạn đồng the tu. force, the power Nhưng không phải là chúng ta of chỉ lựa chọn our vừa friends nương on the tựa vào path. đồng tu và vừa But đồng thời it doesn't mean that we để just thật là sâu, keep being dependent on them. để vào sâu và tự We thân need của to mình. take deeper Cho nên roots cái ba in phần quy ourselves. ngoài chúng ta là And con về the nương three phục. refuges is the same. Thấy không? We take refuge in Nhưng the mà cuối Buddha. cùng hay là về nương But phục trong con. the last time is going to be Về to nương take pháp trong refuge con in và the Buddha về in nương tăng myself, trong con. to take Mình phải đứng thật refuge là vững. in the teaching, the Dharma Có in người myself, đó, and the mình Sangha vẫn đứng in được vững, myself. mình vẫn tiếp tục đi Without trên that con đường person, này. we can still walk on this path. We can still stand solidly. Mà làm sao để We do things in mỗi người such a là way ngọn that đuốc chánh pháp. each person is a torch of the true teaching. Nếu mà đại chúng có đọc qua tác phẩm If Quy you Đức have Thật read through thì sư ông có the định writing nghĩa rất True là rõ. Power, Thế nào là then bậc minh Thầy sư? defines very Bậc clearly minh sư who is a true teacher. là người có A khả true năng teacher giúp cho is someone người học trò của who mình can khám phá help được bậc minh sư ngay his chính ở tự students thân người to đó. find the true teachers in themselves. Cho nên một người thầy And so a teacher, thật sự, a true teacher, một bậc đạo sư thật sự là có khả năng giúp is cho học trò someone mình who đứng can vững help được trên their đôi chân của students mình to stand on their own feet, để làm chủ được cuộc đời của to mình. be their own master of Và their không bắt life, học trò mình phải lệ and thuộc not tới forcing chính mình. their students to be dependent on them. Cho nên một người học trò And so a khi student, tu học mình phải tha when thiết.
when they practice, they phải need có to tâm be tha thiết, wholehearted. They need to have that tìm hiểu cho thật là urge rõ to cái phương to pháp hành to trì. to Giống như chúng find ta out đến tu viện cũng carefully vậy, vừa about the rồi chúng ta có practices. đi thiền It's hành the với same nhau. when we went to the monastery. We just practiced walking meditation earlier with each Thưa other. đại chúng, cái And phương so, dear pháp hành Sangha, hành nó giúp the cho mình walking đốt đuốc chánh meditation, pháp rất là dễ. it helps us to light up the torch of the true teaching Ngọn đuốc very chánh pháp của mình easily. có thể thắp lên ngay trong khi mình đi thiền hành. We can light up that torch when we do Tại vì walking sao? Từng bước meditation chân của mình because á, each step we take mà có được cái nguồn năng lượng chánh niệm thì that lập can tức carry the ngọn đuốc energy of chánh pháp nó được mindfulness, thắp lên ngay. then that torch of the true teaching will be light up immediately, will be Khi mà nó lit up thắp lên á, thì immediately. nó làm cho And chúng when it ta is nhận lit up, biết được cái tình trạng then we can thân mình know như thế nào, our state of mind and tâm mình body như thế nào và hoàn cảnh của and mình như thế nào. the state of our Đại conditions, chúng thấy of không? our situations. Nó Do soi you see? sáng thân của mình, tâm So của mình that và torch hoàn cảnh của mình. can light up Thì lúc đó our mình sẽ biết body, our mind, and mình our nên làm condition, gì our situation. Then để we cho know thân what mình to được do khỏe, so that our tâm mình body được can yên be và well, hoàn cảnh our của mình mind được can yên be lặng. calm, so that the conditions, the situation can Ngọn also đuốc chánh be pháp thắp calm. lên lập tức nó soi đường cho mình And đi so ngay. when that torch is Cho lit nên up, khi hồi we can nãy see our đại path chúng mà có cơ immediately. hội mình đọc So với nhau when you had the opportunity to cái do quan walking trọng nhất meditation thưa đại together, chúng the luôn most nhớ nghe. important thing is please Khi remember đi thiền that là every mình time we đi walk, chỉ để that when mà we đi. walk, it's just walk to walk. Cái này rất là quan This trọng. is very important. Cái chương đầu tiên của The đường first đi mà chapter đi of để Old đi. Path White Cloud is walk Và to khi mình walk. ngồi cũng vậy. And when we Ngồi sit, it's để the mà same. ngồi. Sit to sit. Đừng có bất cứ một mong cầu nào đây Do hết. not have any expectation. Hãy ngồi với tất Just cả năng walk lượng with chánh niệm the của whole mình đang có energy mặt. of mindfulness, Thắp sáng of chánh niệm lên. being Ngồi present, chỉ để mà and ngồi. light up that torch of Đừng có mong cầu mindfulness. được an lạc Just sit to hoặc sit. được giải thoát Don't hoặc expect được cái này cái kia này gạt to qua have thôi. this or to have that, Hãy ngồi to be free, to be thật là đẹp, enlightened, to thật be là đúng, liberated. thật thở cho Just đúng. sit beautifully, solidly, and breathe Tự nhiên cái hoa trái nó có mặt. correctly. Then Đến naturally với the tự nhiên. fruits will come. Mình mong cầu thì mình mong If cầu bao we nhiêu have thì thân expectation, của the mình căng more we thẳng, hơi expect, thở mình sẽ the không more ổn định. stressful our body will become, and the Cho nên more có một bài hát chaotic này, our bài breathing will hát là become. tâm And so không mong there's a cầu song bình an là vậy. that's saying the mind doesn't expect anything. Câu này đại chúng thấy That nhớ is nghe. true peace. Đừng mong cầu. That is how peace Mình is. thương con mình sẽ làm Please tất cả remember khả this. năng When của we mình, love nhưng đừng our mong children, cầu. we will do Hãy để everything cho in con our có đủ capacity, thời but gian. do not Để cho have any người thương của mình có expectation. đủ Just thời let gian our để mà children biết. have time Mình chỉ gieo to hạt cho ripe. nó đẹp We thôi. just sow the good seeds, the beautiful Làm seeds. như vậy thì mình We're không doing khổ, it like that, người thương and we mình are không not khổ. suffering, and our loved ones are Hãy not làm đúng, suffering. nhưng đừng mong cầu gì hết. Just do it right, but don't have any expectation. Cho nên chúng con ngồi thiền mà And không so mong cầu cho nên ngồi hoài when không we có sit, chán. we don't have any expectation. That's Càng why ngồi mình sẽ khám phá ra we nhiều don't điều feel lạ. bored. The more we sit, the more we Còn discover. mình mong cầu thì But if we have ngồi cho chán hay expectation, không? then we will get bored immediately. Tu mà mong cầu giải thoát liền. Practice Thì bảo to đảm be dễ bị to kẹt have lắm. the expectation to be enlightened Hãy tu cho immediately, đúng. liberated immediately. It's easy to be broken on the path. So we need Để to mỗi practice người là correctly. ngọn đuốc chánh pháp, đốt sạch rừng So vô minh trong first cõi lòng. sentence, so that everyone can be the torch of the right teaching, the true teaching, Nghe nó khó ha. and to Tha hồ chúng burn ta sống all trong the cái vô forest of minh. ignorance in the Có nghĩa mind. là những cái hành động It's nào, difficult because lời nói usually we nào, live in ignorance. những ý nghĩ Every nào mà think, làm every khổ mình thought, cũng đừng every nghĩ là action, every thought that causes suffering, nó đơn giản là every như vậy. action that causes suffering to others is from ignorance. That's simple. Làm sao để đốt được sạch How can we rừng vô minh trong cõi lòng? burn the entire forest of ignorance in our mind? Thưa đại chúng, So, ai dear cũng thấy Sangha, rõ thấy không? Khi mà everyone mình could bước see vào một cái clearly ngôi when nhà, we step mình into a đi chơi đâu house đó đó, after having khoảng năm hoặc 2 năm hoặc 10 năm mình quay been lại, outside after thấy không? 5 years, 10 Cái nhà years. mình nó tối vậy đó, Our house is nhưng chỉ dark, cần có một but ngọn đuốc it only takes one torch. thì lập tức Then immediately, nguyên cái ngôi the phòng whole lại house, là the whole room is filled with light. đại chúng thấy rõ không? Do you see that clearly? Nó hay như vậy đó. Cho nên That đốt is đuốc why chánh it is pháp, so amazing. And cái so hơi when thở we của nó light up nhanh the như vậy. torch of the teaching, Thở vào, thở ra, biết it's that fast. And when we đuốc just chánh breathe pháp in nó and thở breathe lên out, ngay. we know immediately that Đó, the đi từng bước torch chân is của mình, lit up in us. mình Every đang step đi, we đuốc chánh take, pháp we nó được know thắp we lên. are taking that step. Then that Khi mình ăn torch từng is muỗng lit up cơm cũng vậy. immediately. When we eat, it's the Mình same. biết rằng Each mình đang spoonful, hút từng muỗng we cơm know này, đuốc chánh pháp nó đốt lên ngay. we are scooping each spoon. Then the torch of the true Mình uống teaching trà is cũng vậy. also lit up immediately. Mình thưởng thức When we từng drink ngụm tea, trà it's the same. hoặc We là từng enjoy ngụm nước each cũng vậy. sip of tea or water. Mình ý thức rõ ràng We với năng lượng are chánh niệm. truly aware, clearly aware with Đuốc chánh mindfulness. pháp nó được thắp lên ngay. Then that torch is lit up immediately. Khi mà nó thắp lên á, And when it is lit up, thì lập tức cái vô minh nó sẽ then gì? right away the ignorance Đốt sạch ngay. will be burned.
vô minh nó sạch ngay trong cõi lòng liền. Ignorance will be cleaned within our own Con kể mind. cho đại chúng nghe câu chuyện này I nè. like to share with you a Ở story. trên ngọn núi nọ Upon a có một mountain, đa phần các nhà sư đều luyện most võ of hết. the monks were practicing kung fu, Lại luyện võ. martial art. After sitting meditation, they practiced martial arts. So everyone was so good at it. And then after that, they went to the stream under the mountain to take water up to cook rice, to do their own activities in the temple. So there was one person, there was one monk who was very strong. When he took the water, there was not even a single drop of water that was spilled. So you see the way, the path on the mountain is very difficult to walk, but not a single drop was spilled. So it was a full moon day of April. So many people came to the monastery to pay respect. So there were many cute girls, young girls in that delegation. So you see, so then all the monks were like, okay, let's see how this monk would practice looking at all the beautiful girls. Maybe he just had a beautiful shell, a strong shell, but inside his heart would just keep skipping beats when he looked at the beautiful girls. Because when he looked at the beautiful girls, he would forget about the rocks and stones under his feet. But luckily for this monk, he lived in a practice community, walking meditation, sitting meditation every day. And every day they read the verses from the sutras to help them to be awakened. So he made this short poem. Beauty, no matter how wonderful it is. So, but the teeth, sooner or later, would fall off without any left. So if you know someone who has artificial teeth, all of them, then you know that they have lost all their teeth. So sooner or later, the teeth will be lost, all of them. So asking a monk what love is, love without attachment, then love will be more beautiful. So that is the gatha. Do you understand? Just asking a monk what love is, and love without attachment is more of a beautiful love. So we see someone beautiful, and we take them home, and we will see the turmoils that come with it. So there's a verse I remember maybe over 10 years ago. So mostly back in those days, if we want to go from Ho Chi Minh City or Saigon to the north or to Hue, in Vietnam, then we need to have a bus. And on the bus, the driver is very very they have very good hospitality. They would have videos for us to watch, movies and song. Music, free. So when we get on the bus, all the bus driver would just put on movies and music. I'm a monk, so I just kept my eyes closed, just breathing in and breathing out. But my ears also still had to listen. My eyes are not looking at it, but my ears were still listening. And I remember the one sentence that I still remember to this day. It is a title of, it's a name of a song. It's called. It's like looking at each other in secrecy. I don't know if you know this. So sometimes I look at you in secret to see that beauty. Has it become now? Now that is the one of the lyrics in that song. So looking at you secretly to see how that beauty has become. So, dear Sangha, when I was 14, I came to the monastery to be ordained, and when I was still an aspirant, the first thing that I was taught is that a monk cannot look in secrecy at a walking woman. If we want to look at a woman, we just look directly at her. Don't look at her with secrecy. And at the time, I was wondering if we look in secrecy, maybe she would think like this, she would think like that.
And so, cái nhìn trộm á, khi mình nhìn trộm một looking cô at gái, có someone người nào out nhìn of mình our được? own, corner of our eyes is Ông này cái tâm sometimes if they catch us, they will think, oh, this monk mà khi mà doesn't mình have a tu very thiền, nếu như sound mà mình không có một cái or đất tu á, clear thì mình mind. phải đam mê. But if we Sao don't mà đạo have lại làm như vậy? a strong spirit of practice, we will be Cái bây giờ fallen phải nhìn sao? to to Nhìn to sao mà để desire, mình vẫn seeing, còn là oh, mình, vẫn còn how giữ such a giữ beautiful giữ person. chính mình. So we need to look in a way that we can still have that Thưa đại aspiration. chúng, hồi đó So tôi dear kêu dạy Sangha, con, the con nhìn monks cũng back được, then taught me, nhưng phải you nhìn can bằng look, cả năng lượng but chánh niệm you have to look with all of your mindfulness để energy thấy được cái bản to chất của see nó, the true nature, để thấy được. to see. Tại vì hồi chúng con có đọc kinh tứ Because niệm when xứ, we read the Four Establishment of Mindfulness, Đức the Thế Tôn sutra, hướng dẫn rất là rõ để quý the, thầy the vượt Buddha thoát cái trạng taught thái very clear để giữ được cái so định that vững tu của the mình. monks could Thì Ngài cross dạy thế này through là the tư ocean of duy, desire. He taught like this. When we look, gọi là tinh cần, sáng suốt, then we'd have tỉnh to thức look with thì diligence, mới có đủ lực clarity. vượt thoát mọi tham đắm Only then can we cũng như mọi cross chán through ghét all the đối với desire cuộc đời. or Có nghĩa là khi aversion to nhìn this á, là life. phải thấy được Meaning, when we là look đây là at da, something, we need to see that this đây is, là or thịt, someone, this is, đây là gân, we see this is đây skin, là this is xương, flesh, this is đây là bone, tủy, this is ligaments, đây là this máu, is bone đây là marrow, mủ, this is đây là blood, mồ this hôi, is sinew, đây là this nước is tiểu, sweat, đây this là is phân. mucus, this is feces. Nhìn thấy So tỉnh, we need to thấy look được, with an awake thấy mind được như vậy to thì see lập that. tức là Then tham ái immediately, không sinh. then desiring Mà mind khi mà tham will ái not dục be nó không born. sinh á, And when the desiring thì mind is cô not vợ born, gái cũng không cám dỗ được. then no matter how beautiful Đại chúng thấy rõ that không? girl is, they cannot Anh chàng ấy dù they hợp cannot gần thế nào cũng không cám dỗ được. tempt us. No matter how handsome that boy Cho or nên á, that young khi man mà chúng is, ta he đã cannot lỡ tempt có gia us. đình rồi đó, So when we thì kind trước of ai already cũng phải had đời a sống tâm linh family, này so please để equip mình có khả năng ourselves with dừng lại. spirituality, Thôi spiritual mình có một practice, so cô that we vợ, một can đại stop. chúng rồi. We just have Mình có one một wife, chồng, một that's đại chúng enough. rồi. We have Bây one giờ husband, thao that's nương enough. đời sống tâm linh. Now we need to invest Chứ on a còn không thôi mình spiritual sẽ chạy life. theo Otherwise, we will run chạy after theo what? ăn Run ở, after, hủ tiếu bún riêu, noodles, mà chạy theo những cái đó vào một đêm không? and but then Ăn thấy nó those are ngon như just vậy, filled with spices. We eat those dishes. ăn vô We tự know nhiên it's delicious, but một then đêm nè, rồi đi về you don't know ngoài what ra is in sau there. It's hư fried hư gan, hư gan. tofu and fried stuff. Mà đây And làm cho hư then hư tâm của will mình. destroy our heart, destroy our liver. But this will destroy our mind. Mở mắt tuệ là Opening tình the thương eyes vô of tận. wisdom is the boundless love. Đại chúng biết mắt tuệ này là mắt gì không? Do you know what the eyes of wisdom is? Cái mắt này nó quan trọng lắm. This eye is Mình very gọi là mắt important. thịt này, This is gọi là nhục nhã. the Còn mắt tuệ là tuệ fleshy nhãn. eyes, but this eyes is the wisdom Người tu eyes, rất cần cái này. wisdom eye. So Có nghĩa là a practitioner nhìn đâu should mình have cũng thấy this, được meaning wherever we look, cái bản chất we vô see thường the của nó. true Cái hình nature hài of của vậy, thấy được cái impermanence of tính that vô thường của nó. object. Even in this body, we see the nature of impermanence. Và nhìn cái nỗi khổ niềm đau của And we mình will cũng look vậy. at our suffering, Mình phải thấy được our cái tính pain. vô thường của We nó. need to Thấy được cái see tính vô their ngã của true nó. nature, their nature Thấy được of cái tính hy selflessness, sinh the của nó. nature of impermanence, Một nature vấn of đề của mình nó đang trầm trọng, đang nhức causes nhối như and vậy. conditions. 10 năm mà chưa A thoát very được. burning 40 năm mà chưa thoát được. Vẫn chìm trong issue hồn going on with us vẫn chìm trong for a ganh long ghét. time. For example, we still drown in Chỉ cần hatred, mắt tuệ mình có mặt thôi but we just need thì lập tức mình the có thể presence khơi of được our eyes of cái wisdom. tình thương vô tận We trong mình. can reignite that boundless love in us. Có nghĩa là khi mà mình Meaning, thấy được cái when nỗi khổ we niềm đau của see mình, our suffering, our thấy pain, rằng cái nỗi we khổ see này that không this căn suffering is not permanent. Thấy không? Nó phải không bao giờ, nó không bao giờ tồn It's tại. not going to last forever Tại vì nó là vô thường. because it is impermanent. Nó là vô thường cho nên mình It có is cơ hội impermanent, so để that's làm why we have cho nó đẹp hơn. the chance to make it more beautiful, Mình to có cơ hội reconstruct it. để We tạo have ra một hướng để mình đi cho nó đẹp hơn. the chance Cho nên khi mà mình có được cái thấy vô to thường á, thì make mình our không own rơi vào path, việc a đó. different path. So when we see the nature of impermanence, we don't fall into the state of despair. Trọn kiếp người sống đẹp từng phút giây. The whole lifespan of a human, living fully in each moment, each minute, each second. Câu này đại chúng muốn là thực tập không? Do you want to practice this verse? Muốn sống đẹp This từ bây giờ we need to live. We want to live beautifully right now hơi thở cuối cùng không? to our last breath.
This we can do với điều kiện là mình phải có with mắt one tuệ. condition: we need to have the eyes of wisdom. Thưa đại chúng, So, dear Sangha, con rất muốn I đại chúng cùng nhau would thực tập. really want the Sangha to Chúng practice ta bây giờ together. ai cũng có ngày Right sinh nhật, now, đúng we không? all have a birthday, yes? Ai cũng có ngày sinh hết. We all have a birthday. Thỉnh thoảng đến ngày Sometimes, bố, when bố của mình, the day of hoặc là bố mẹ commemoration của of mình, our mom, of our hoặc là dad who ngày passed Giáng away, sinh, or Christmas Day, ngày lễ Phật đản, or Vesak, or ngày lễ the Vu birthday Lan. of the Buddha, or the Con muốn đại chúng mình phải nắm lấy tất ceremony cả to những cái commemorate, ngày đó, to những cái celebrate sự kiện đó. motherhood. So I just like to Chúng ta biến invite thành us những to ngày tu tập. take these celebrations to be the Nếu days như of chúng ta biết practice. rằng á, If we know that một tháng nữa đó one more month, thì có cái ngày lễ, and there is a ceremony, a ngày lễ dỗ celebration mẹ, of phải không? Thì mình có honoring thể là quỳ mothers. trước bàn thờ So we của bà can tổ tiên của kneel mình để in, phát nguyện. in front of the ancestral Hay là con Buddha, kính thưa I tổ mean tiên, ancestral kính altar. thưa mẹ, Then we give rise to còn the đúng một tháng nữa aspiration, dỗ like, mẹ, dear mother, there's con sẽ phát one more nguyện month làm to 1.000 commemorate your việc death. lành. And so I aspire to do Chúng ta có thể phát nguyện, hay là con sẽ phát nguyện to do làm 10.000 việc lành 1,000 or hồi hướng tất cả những 10,000 công đức wholesome đó cho mẹ. actions to share all of the merits to you. Hay là ngày của Chúa cũng vậy. Or if it is the Mình day biết of rằng Christ, it's the same. còn We 6 know tháng that nữa there đến are ngày 6 months. ngày lễ của 6 Chúa, months from now is thì going mình to cũng be sẽ phát the nguyện như vậy. Con sẽ celebration tập of thương người, Christ. Then I would give rise to this những người aspiration. ghét con, I would aspire to love those who hate me. hoặc là mình phải ghi rõ Or we mình can muốn làm write very bao nhiêu việc clearly lành nào đó, how many wholesome phải ghi things we rõ. want to do. We need to Và write con down sẽ có very những cái clearly. thời gian để trở về And ngồi thật là and yên, we can have the time to chúng ta phải return to tâm được ourselves an yên. and sit Con silently, tin quietly, được cái calmly, sự bình an to trong chính find từng thân của peace chúng con. again in each Khi of mà us. mình phát nguyện When trước we sự give chứng minh của rise to trước these sự chứng minh của aspirations cuộc in the đời witness thì of the làm cho mình Buddha có or sức mạnh. Christ, then it gives us power and strength. Trước sự chứng minh của mẹ cũng vậy, hoặc trước sự Or chứng minh của the cha cũng vậy. witness of father or Nó làm mother, cho mình có đủ động lực để mình làm. then it gives us enough motivation to do it. Mỗi ngày, Each day, ít nhất con sẽ dành at một tiếng least con ngồi yên. I spend 1 hour Có to thể là sit still. không ngồi một lần một tiếng. Maybe not Như buổi sáng con sẽ ngồi in một one go, but maybe 15 minutes buổi in the chiều ngồi morning, 15 phút. afternoon another Thấy không? 15 minutes. Chia You ra see? So we divide it up, từng giây phút như vậy, thân tâm each mình nó lắng yên. minute like that, each second like that. Và nhất khi It mà calm con our nhớ mind. I remember cách đây con nghe nói là vài năm ở maybe Mỹ a có tổ few chức years một ago đám cưới in đó. the US there was Nghe a nói là wedding, tổ chức đám cưới là lớn nhất thế giới. and was the biggest Vừa rồi bên Ấn wedding Độ cũng vậy, cũng có tổ in the chức world. một In cái India, đám it's the cưới như same. vậy. Maybe there was a Nghe wedding in nói tiền India. cũng trên I thought the money you trên spent was 150 triệu about đô $150 million tổ chức một đám cưới đó. for a Con wedding. nghe nói con nghe nó đeo cái đồng hồ I, đó, I 1 heard triệu that rưỡi đô. a $1 million worth of a watch that was on the wrist. Thưa đại chúng, nếu So, mà thực sự mình nhìn lại đi, dear Sangha, if we look back, truly, nhìn cái điểm này we look at this point, để làm sao mà cái tình của so mình that bất diệt our love can be cuộc đời. eternal, can be Thật sự khi deathless. mình mặc một chiếc áo đó, vài triệu đô hoặc đeo đồng hồ When vài we triệu đô, put on a $1 million watch or a pair of clothes, when we ít pass ai mà on, khóc vì mình, not many people would cry because of us. ít ai mà Not many có rất là people bằng cái sự ra đi của mình. would be shaken because of our passing. Ít ai mà chấn động Not bằng many khi một people người would xe be xịn nhất thế shocked giới ra đi. when someone who drives Họ chỉ the chấn động bằng khi một most người có tình luxurious car who passes người ấy away. hướng luôn They những would người be khác they would vào. be shocked. They would be Người ấy affected hướng luôn những most người khác màu when da. that person has the greatest love Người ấy and hướng luôn compassion. những người ghét Love mình. those who have different color of their skin. Love to those who don't love them. Thì cái đó là chúng ta đang Then that đang is sống, nhưng mà thực sự when chúng we ta live đã bất diệt trong lòng những truly, người khác. truly. Có Then nghĩa là we đời sống are đẹp của living mình nó đã chảy vào trái tim những người deathlessly khác. in other people, meaning we have entered into the heart Vậy là of chúng ta people. tập đơn giản So we thôi. practice simply. Giống như khi mà chúng It's ta like vào when tu we viện, go into a bây monastery. giờ tập sống Now we từ practice từ living cái một. beautifully, Có slowly, nghĩa là khi mà one chúng thing ta at a ngồi time. So và when ăn we cơm của mình, when we sit and ngồi ăn cho thật have thoải a mái meal nhẹ, and eat, đứng ăn xong just thì eat ghế chúng ta dán vào. relaxingly and beautifully. But then Cho nó đẹp. afterwards, we just
put the chair back under the table. It's not like after we finish with our meal and then we just leave the chair like that, and all of the leftover food just scattered on the table. If we are the children of Christ or the Buddha, after we eat, then the food that we dropped on the table will be cleaned after we are done, and the chair should be put back. And not just in the monastery, but wherever we go, in the restaurants, whatever the restaurant is, we need to eat in such a way that people could see the image of Buddha, the image of Christ represented in us. And they see that this is the true children of the Buddha. These are the true children of Christ. The way that we greet them, the way that we express gratitude to those who serve us. After we eat, then all the napkins and tissue papers that we use, we can put in the trash. We see that, oh, this is the greatest temple, this is the greatest church, because this person always thinks about others. We need to practice like that. Thưa đại chúng, ngồi mỏi chân chưa? Sangha, are your legs tired yet? Any one of us who feel that, please raise your hands. Oh, very few. Too few. If there were more than half of us, I would have stopped. Thưa đại chúng, Dear Sangha, there is this region that this was a rumor that the monks who were called the Zen master were very good. They know everything. They just look at the hand, the palm of a person. They would know the future of that person. And so there was this person in this village was very curious about his future. So he went to the mountain and looked for this Zen master, and they asked, dear teacher, can you look at my palm and read my palm and to see what my future is going to be like? And then this teacher said, I only instruct practicing. I don't do things like this. But the other person was like, please, every time I go to the market, I buy 2 bundles of spinach. I remember to put one spinach as an offering for you, one bundle for you. And whenever you want to go somewhere, I would take my vehicle and I would take you with me. If you go to the hospital, I would leave my wife at home to go and serve you in the hospital. And now I just asked you to read my palm and you don't do it? That's not very nice. And so then he asked so much that the teacher was like, okay, just give me your hand. And then he looked at the love line. He said, oh my goodness, your love line is so wonderful. And then he looked at the career, and the career is also great. And then the line of money is also a lot. And then the Zen master said, okay, just sit here. Just sit very still, listen very carefully. I would say your future very clearly to you. And then the teacher said, the student sat very still, and then the Zen master said, your future
Không có gì chắc chắn. is uncertain. Nothing is certain. Không có gì chắc chắn. Nothing is certain. Nhưng mà để But có một tương lai hạnh to phúc have a happy future, thì từng phút giây then every moment, sống được every với năng second, lượng chánh niệm, every minute, you need to live sống được with với tuệ giác, sống mindfulness được với tình energy, thương, to live with love, thì lập tức to live with bảo wisdom. đảm 100% con sẽ có một tương Then lai tốt đẹp. 100% you would have a Tại vì wonderful tương lai được future. xây dựng bằng Because từng the phút giây, future từng is giờ phút built này. by every minute, every second, here and now. Cho nên những cái đó And chúng ta đâu cần so đi đo this, lường. we don't need to go and have palm Thấy không? reading, you see? Cho nên chỉ tay răng cũng được hết. Just so you can read any palm, no matter how your palm is. Nhưng mà thưa đại chúng, But dear có Sangha, những cái rất là chắc there are chắn. things that are very certain. Đại chúng biết gì chắc Do you chắn know không? what is very certain? Chết chắc Death chắn. is certain. Đại chúng thấy rõ không? Do you see that clearly? Chết là cái chắc chắn rồi. Death nghe. is something certain. Yes? Và bệnh là And một cái rất là sickness chắc chắn. is something Đại chúng thấy that rõ không? is very certain. Do you see that? Con bây giờ chuẩn bị sắp bước qua hàng 4 rồi đó. I am going into my 40s, Từ từ đó. into the line of 40-year-old. And so for sure illness would come and visit me. So illness and death are certain. Và chúng ta không bao giờ And biết được we don't bệnh nó know đến lúc nào when illness would come và chết nó đến lúc or nào. death would come. Khi mà chúng ta có cái tâm niệm When đó, we have this awareness, then every minute, every second, we treasure it. nó hay như vậy đó. Chỉ cần That's how tâm niệm wonderful thôi. it is. Just Mình không just biết to được chết to lúc nào. remember that. We don't Không know biết when bệnh we lúc nào, cho die. nên We từ don't know lúc when đang we khỏe, will get sick. còn đang So đi every đường, còn đang moment that ngồi we're rồi, còn đang healthy, we nghe can rất là sit, we rõ. can listen very clearly, we can walk. Là cơ hội để chúng ta It's làm the những việc rất là opportunity đẹp for trong us cuộc to đời do này. beautiful things in our Đừng để life. quá muộn. Don't wait until it becomes too late. Dạ, con kính So I would like to cảm ơn say thank you quý thầy, quý sư cô to và our đại brothers, chúng sisters, and the đã whole lắng nghe. community for listening. Con kính chúc đại chúng I would từng like phút to giây wish the Sangha every luôn có được minute an vui with trong nếp sống tỉnh peace, thức, happiness trong in nếp the sống life of tình thương. mindfulness and the life of love. Và thêm á, mới đầu And vô thì con có nói đại chúng like in the tập mỉm beginning, cười đó. just practice smiling. Nhưng mà con But nói đại I chúng would tập like to nụ cười practice tình thương. to smile with the Cái nụ smile cười of của mình love. nó phải chứa đựng cái năng lượng Our thương smile yêu would đó. need to contain that energy of love Muốn nâng đỡ người đó, to lift someone up, muốn tạo được to cái nguồn support động someone, lực cho người to đó. create an aspiration, a motivation Con for buộc thư somebody. thiện, con chú thư thiện. If you're the true Chỉ duy trì children nụ of, cười of, tình thương of, thôi. of God, a true children of Buddha, and just maintain that smile Sống được như vậy là mình có được cái mối tình bất diệt. of love. Then living like that, we Tại vì have mình đang lan the tỏa cái đẹp của mình a loving relationship và that cái lasts niềm vui với forever. bạn của mình And we will và những người leave thương của mình. traces in the hearts of our loved ones, our Dạ, con friends. kính kia So, đã lắng nghe con. thank you for listening to me.